Okay, good morning to all of you. Is it audible? Okay. ఇంకా జాయిన్ అవుతారా? 57 మెంబర్స్ ఉన్నారు ప్రెజెంట్. ఓకే, కెన్ ఐ స్టార్ట్ నౌ? ఒకసారి వాయిస్ క్లారిటీ ఉందా లేదా ఒకసారి చెప్పండి నాకు. ఓకే. సో, ఇన్ కేస్ మిడిల్‌లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ఉంటే గనుక వాట్సాప్‌కి మెసేజ్ చేయండి నాకు. ఎందుకంటే నేను ఈ చాట్ బాక్స్ చూసే సిట్యుయేషన్ ఉండదు నాకు. ఓకే. ఓకే, రైట్. ఓకే, లిజన్. సో, దిస్ ఈజ్ అవర్ సెకండ్ సెమ్ సబ్జెక్ట్ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్. మనకిక్కడేంటంటే బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్‌లో 2 సబ్జెక్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఓకే. బీఈఈ ఈక్వల్స్ టు నెట్వర్క్స్ ప్లస్ ఎలక్ట్రికల్ టెక్నాలజీ. ఓకే. సో, ఎన్టీ మీన్స్ నెట్వర్క్స్. ఓకే. సో, కాంబినేషన్ ఆఫ్ these 2 subjects we can call it as basic electrical engineering. ఓకే. యాక్చువల్‌గా మనకిది సిలబస్ వచ్చేసి చాలా లెంతీగా ఉంటుంది. ప్రీవియస్‌లీ మనకేంటంటే నెట్వర్క్ సెపరేట్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ టెక్నాలజీ కూడా సెపరేట్ సబ్జెక్ట్ మనకి. బట్ ఏంటంటే లాస్ట్ టైమ్ జరిగిన బీఓఎస్ వల్ల 2 సబ్జెక్ట్స్ కూడా యాడ్ చేయాల్సొచ్చింది. ఓకే. సో, దానివల్ల మనకేంటంటే సిలబస్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. ఓకే. సో, మనకి ఎలక్ట్రానిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్‌లో కన్సిడర్ చేస్తే నెట్వర్క్స్ వచ్చేసి మన కోర్ సబ్జెక్ట్ ఇది. ఓకే. నెట్వర్క్స్ వచ్చేసి అవర్ కోర్ సబ్జెక్ట్.
And when it comes to this electrical technology, this is core subject for triple E students. ఓకే, కోర్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ ట్రిపుల్ ఈ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అలా అని చెప్పేసి మనం చదవకూడదని కాదు, కాకపోతే బేసిక్ లెవెల్లో ఈ సబ్జెక్ట్ని నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో సిలబస్ టాపిక్స్ ఏ టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయి ఈ సబ్జెక్ట్స్ కింద అనేది ఒకసారి వెరిఫై చేద్దాం. ఓకే, సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ నెట్వర్క్ థియరీ సిలబస్. Okay, so here we have total 6 to 7 topics. First one is basics. So we will discuss all about the basics, so which are passive elements and active elements, and Ohm's law, KCL and KVL, Kirchhoff laws, and voltage division principle and current division principle. So like that we have to discuss all the basics which are related to our subject. Okay, so and the second one is network theorems. Network theorems, we have 8 to 9 theorems. 8 to 9 theorems. So we will discuss these 9 theorems under this network theorems topic. So what is the need of this theorem means we need to evaluate individual branch currents and node voltages. For that we have to use this network theorems. Okay, so జనరల్గా బేసిక్స్ యూస్ చేసి కూడా మనం ఎవాల్యుయేట్ చేయొచ్చు. నార్మల్గా మనకి సర్క్యూట్ ఉందనుకోండి, లాస్ట్ టైం డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఒక స్విచ్చింగ్ సర్క్యూట్ వచ్చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, రైట్? సో అలాంటిది ఒక సర్క్యూట్ కన్సిడర్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ లోడ్ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ సోర్స్ 5 volts, and in between we can take some elements like RLC elements, resistor, capacitor and inductor. So like that we can take certain elements here. Okay, this is a resistor and this one is capacitor, and here we can take inductor. So this is one series RLC circuit, right? Series RLC circuit. Okay, so ఇప్పుడు ఈ కంప్లీట్గా మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందన్నా, ఇది కంప్లీట్గా సింగిల్ పాత్ ఇది, రైట్? సో మధ్యలో మనకి మల్టిపుల్ పాత్స్ కానీ లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓ సర్క్యూట్ని ఇలా తీసేసుకున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ సోర్స్ and here we are considering a load. Okay, so R1 resistance, R2, and here also we have one resistor R3, right? So this is one parallel path, right? So due to this parallel path we have a node here, right? This is node, right? But in this circuit, in the series RLC circuit, we have only single path, there is no parallel paths here, right? So if current starts from here and continuously flowing through this particular load, right? సో ఇది కంప్లీట్గా మనకి ఈ పాత్లో ఫ్లో అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా మనకు మల్టిపుల్ పాత్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు, బట్ ఇందులో మల్టిపుల్ పాత్స్ ఉంది. సో ఇది ఒక పాత్ అవుతుంది అండ్ ఇది ఒక పాత్ అవుతుంది, రైట్? మల్టిపుల్ పాత్, ఇలా మల్టిపుల్ పాత్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు మనకి నోడ్ వోల్టేజెస్కి స్కోప్ ఉంటుంది, రైట్? సో this one is node 1. సో హియర్ వీ హ్యావ్ సమ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్, దట్ ఈస్ V1. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మనకి సో ఇక్కడ మీరు మేజర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది 2 things. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ node voltages, and the second one is branch node voltages, branch currents, and these are the two important things. Okay, node voltages and branch currents. So if the circuit is simple circuit, okay, we can evaluate this node voltages, branch currents with the help of these basics only, right? With the help of these basics we can evaluate node voltages and branch currents for simple circuit. That means simple circuit in the sense what? So that circuit doesn't contain multiple nodes and multiple branches.
then that circuit is called a simple circuit. In that case, what happened? We need to calculate, we need to evaluate these node voltages and branch currents with the help of basics. Like basics is nothing but KCL, KVL laws, and current and voltage division principles. Okay, so like that, that means energy and power calculations. Okay, but with the help of those things, we can evaluate, right? And not only node voltage and branch currents, if you consider, so that means I will take it as third one. So element voltage, element voltage or current. That means, for example, if you take one resistor, across this resistor, what is the voltage drop? That is also one possible question, right? And how much current flows through this particular resistor? Okay, so this entire subject will deals with current, comma voltage, comma power. Okay, if you know current and voltages, then automatically you will calculate power. If you know the power, you will get energy also. Okay, so these are the two fundamental things, current and voltages. This entire subject, okay, deals with current and voltage only. Just you want to calculate the current at a particular branch, and if you want to calculate voltage at particular node, and so you have to evaluate currents through a particular element, and you have to evaluate voltage across particular element. So like that, we can expect the questions from this particular subject, right? So node voltages and branch currents and element voltages, that means voltage across the elements and current through particular element. So these type of questions we can expect from this particular subject, right? So then, so with the help of basics, we can evaluate this node voltage, branch currents. If you know the node voltage, branch currents, we can evaluate element voltages and element current also, right? So then why we go for this network theorems? Then what is the need of this network theorem? That means whenever, so these basics can be applicable only for simple circuits. In order to evaluate voltage and current parameters for simple circuits, we can utilize this particular basics. But so always we can't get simple circuits, right? So in that situation, what happened? We have to move for network theorems. So if you expect multiple nodes and multiple branches, okay, multiple nodes, and the second one is multiple branches, and third one is multiple sources also, multiple sources. Okay, sources is nothing but two types, current sources and voltage sources. Okay, we will discuss later. So whenever the circuit consists multiple nodes and multiple branches and multiple sources, in that particular situation, we have to move for network theorems to evaluate branch voltages, sorry, branch currents and node voltages, and individual current, individual elemental currents and voltage values. Okay, so దట్ సింపుల్గా చెప్పాలి అని అంటే సర్క్యూట్ వచ్చేసేసి మల్టిపుల్ నోడ్స్ కానీ, లేదంటే మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ కానీ, లేదంటే మల్టిపుల్ సోర్సెస్ యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే ఆబ్వియస్గా మల్టిపుల్ నోడ్స్కి స్కోప్ ఉంటుంది, మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్కి కూడా స్కోప్ ఉంటుంది, రైట్? సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇండివిజువల్ ఎలిమెంటల్ వాల్యూస్, ఓకే, ఇండివిజువల్ ఎలిమెంటల్ రీడింగ్స్, దట్ మీన్స్ రెసిస్టర్ కరెంట్ కావచ్చు, లేదంటే వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ పర్టికులర్ రెసిస్టర్ కావచ్చు, లేదంటే వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ కెపాసిటర్, వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ఇండక్టర్. ఓకే, సో అలా ఇండివిజువల్ ఎలిమెంటల్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నా, లేదంటే నోడ్ వోల్టేజెస్ కానీ, లేదంటే బ్రాంచ్ కరెంట్స్ కానీ, ఇలా ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా సరే అప్పుడు బేసిక్స్తో పాసిబుల్ అవ్వదు. ఓకే, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం నెట్వర్క్ థీరమ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. మనకు 8 to 9 థీరమ్స్ వరకు ఉన్నాయి. సో అవి కంప్లీట్గా నెట్వర్క్ థీరమ్స్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, so this is about theorems. And next, and the third topic is transient analysis.
and third topic is transient analysis. So okay, listen. So transient analysis means this entire topic deals with switching action. Switching action of that particular circuit. Okay, so our entire subject also depends on switching speed, right? Already switching speed, that means switching speed is nothing but uh, device performance, right? Anyway, we will discuss later about the switching speed. So transient analysis, in the sense, in this particular topic we will deal with the switching action of that particular circuit. So generally switching action means what? For example, in the previous circuit in digital electronics, we are taking like this, right? So this is one switch, and this is one source, that means input, right? 5 volts battery, and this one is a bulb, that means load, and here we are taking one switch, right? So if you observe this switch, for example, if I am taking one scale like this, so this is minus infinite time, and this one is plus infinite time, and this one is t is equal to 0 time. I am closing the switch at t is equal to 0 seconds, right? At t is equal to 0 seconds. Okay, this is t equals to 0 seconds, right? t is equal 0 దగ్గర స్విచ్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను, రైట్? స్విచ్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ బల్బ్ అనేది గ్లో అవుతుంది ఇన్ ద నార్మల్ వే. ఓకే, ఇన్ జనరల్గా ఇక్కడ టీ ఈక్వల్ 0 దగ్గర స్విచ్, అంటే ఏ పాయింట్లో స్విచ్ క్లోజ్ చేస్తున్నామో ఆ పాయింట్ని టీ ఈక్వల్ 0గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాను, రైట్? సో ఇది క్లోజ్ చేసిన వెంటనే బల్బ్ అనేది గ్లో అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0కి ముందు, అంటే జస్ట్ బిఫోర్ స్విచ్చింగ్ యాక్షన్, ఓకే, దాన్ని నేను ఇక్కడ 0 మైనస్గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. దట్ మీన్స్ టీ ఈక్వల్స్ టు 0 మైనస్, రైట్? జస్ట్ బిఫోర్ స్విచ్చింగ్ యాక్షన్, దిస్ పర్టికులర్ పీరియడ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? దట్ మీన్స్ నానో సెకండ్స్ అండ్ పీకో సెకండ్స్. ఓకే, సో జస్ట్ బిఫోర్ స్విచ్చింగ్ యాక్షన్. ఓకే, అండ్ స్విచ్చింగ్ యాక్షన్ తర్వాత, అంటే క్లోజ్ చేసిన టైమ్స్, రైట్? That next few nano or picoseconds, that could be assigned with 0 plus. Okay, this particular duration we can treat as just after switching action. Okay, just after switching action. So that means what? From 0 minus to 0 plus వరకు కంప్లీట్గా స్విచ్చింగ్ యాక్షన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం, రైట్? 0 మైనస్ టు 0 ప్లస్ వరకు స్విచ్చింగ్ యాక్షన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. ఈ పర్టికులర్ డ్యూరేషన్లో 0 మైనస్ టు 0 ప్లస్, ఈ పర్టికులర్ డ్యూరేషన్లో ఈ సర్క్యూట్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అంటే, ఈ పర్టికులర్ డ్యూరేషన్లో స్విచ్ క్లోజ్ చేయడానికంటే ముందు, క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఫ్యూ సెకండ్స్, ఓకే, ఆ పర్టికులర్ డ్యూరేషన్లో ఈ సర్క్యూట్లో ఉన్న రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ స్టేటస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి బల్బ్ అండ్ సోర్స్ ఉంది, రైట్? సో ఈ స్విచ్ క్లోజ్ చేయడానికంటే ముందు అండ్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత, దట్ మీన్స్ 0 మైనస్ టు 0 ప్లస్, ఈ పర్టికులర్ డ్యూరేషన్లో ఈ స్విచ్చింగ్ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేసే ఈ పర్టికులర్ డ్యూరేషన్లో ఈ సోర్స్ అనేది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అండ్ ఈ లోడ్ అనేది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ వన్ సోర్స్, ఓకే, we have one resistor here, and this is one capacitor, and this one is resistor. So here I am taking a load, right? So these are the intermediate elements, okay, R1, and this is R2, and this is C. Okay, so నేను ఇక్కడ సంథింగ్, ఇక్కడ ఒక స్విచ్ అనేది యూస్ చేశాను, రైట్? దిస్ ఈజ్ వన్ స్విచ్ విచ్ ఈస్ క్లోజ్డ్ at t is equal to 0, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ స్విచ్ క్లోజ్ అవుట్ ఇస్, దట్ మీన్స్ 0 మైనస్ టు 0 ప్లస్, ఈ పర్టికులర్ డ్యూరేషన్లో స్విచ్చింగ్ యాక్షన్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తున్నాను, రైట్? ఈ పర్టికులర్ డ్యూరేషన్లో 0 మైనస్ టు 0 ప్లస్, ఈ పర్టికులర్ డ్యూరేషన్లో
ఈ కంప్లీట్ ఎలిమెంట్స్ అనేది ఏ స్టేట్లో ఉంటాయి అనేది ఇంపార్టెంట్. అంటే మనకి ఇక్కడ స్టేటస్ అనేది ఎలా అంటే మీకు అది తర్వాత డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ మనకి కెపాసిటర్ వచ్చేసి సమ్ షార్ట్ సర్క్యూట్లా బిహేవ్ చేయడం, ఓకే. అండ్ ఇండక్టర్ వచ్చేసేసి ఓపెన్ సర్క్యూట్లా బిహేవ్ చేయడం, అండ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ వచ్చేసి షార్ట్ సర్క్యూట్లా బిహేవ్ చేయడం, ఓకే. అండ్ కరెంట్ సోర్స్ వచ్చేసేసి మనకి ఓపెన్ సర్క్యూట్లా బిహేవ్ చేయడం. అంటే దీస్ ఆర్ ది స్టేటస్ ఆఫ్ దోస్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్, రైట్. సో ఇది ఎప్పుడైతే స్విచ్చింగ్ యాక్షన్ జరుగుతుందో ఆ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్లో, దట్ ఈస్ ఇన్ పీకో సెకండ్స్ ఆర్ నానో సెకండ్స్, బట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ డ్యూరేషన్, సో the available elements and the available sources which are act that means which are in short circuit mode, otherwise open circuit mode, okay. Based on those that means based on those condition, based on those status, so we have to calculate, we have to evaluate node voltages and branch currents, okay, and individual elemental values also, okay. సో అంటే ఆ స్విచ్చింగ్ యాక్షన్ డ్యూరేషన్లో ఈ ఎలిమెంట్స్ ఏ స్టేట్లో ఉంటాయి అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం వోల్టేజ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఓకే. అంటే నెట్వర్క్స్ని అనలైజ్ చేసే వే వచ్చేసేసి ఇది ఒకటి అనమాట. స్విచ్చింగ్ స్పీడ్ టైంలో ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం, ఆ స్విచ్చింగ్ స్పీడ్లో అండ్ ఆ పర్టికులర్ డ్యూరేషన్లో అసలు నెట్వర్క్ ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది, అసలు ఏమేమి జరుగుతుంటాయి, ఏ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి, ఓకే. అది కంప్లీట్గా మనం ఆ టాపిక్లో డిస్కస్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ట్రాన్సియంట్ అనాలిసిస్, ఓకే. స్విచ్చింగ్, ఈవెన్ ద బిగినింగ్ ఆల్సో ఐ టోల్డ్ యూ స్విచ్చింగ్ స్పీడ్. సో switching speed is nothing but so how you decide device performance with the help of switching speed, okay. So for example, if you are taking your mobile device, okay, mobile phone, సో జనరల్లీ మనం మొబైల్ ఫోన్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు దానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్విచ్ ఆఫ్లో ఉంది మొబైల్ ఫోన్, స్విచ్ ఆఫ్ నుంచి వెళ్ళి స్విచ్ ఆన్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను, స్విచ్ ఆఫ్ టు స్విచ్ ఆన్, ఓకే. అంటే మీ మొబైల్ వచ్చేసి స్విచ్ ఆఫ్లో ఉంది, ఇప్పుడు స్విచ్ ఆన్ చేయాలి, ఓకే. సో స్విచ్ ఆన్ చేయడానికి ఎంతో కొంత టైం పడుతుంది, రైట్. మీరు ఆన్ చేసిన వెంటనే అది మనకి డిస్ప్లే అవ్వదు, రైట్. సో ఎంతో కొంత టైం అనేది మీకు ఆడ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1 మినిట్ టైం తీసుకుందాం అనుకుందాం, 1 మినిట్ టైం, ఓకే. సో 1 మినిట్ టైంలో మీ మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ నుంచి వెళ్ళి స్విచ్ ఆన్ అయిపోతుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అని అంటే మీరు దాన్ని స్విచ్ ఆన్ నుంచి వెళ్ళి స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి, స్విచ్ ఆన్ టు స్విచ్ ఆఫ్, వెంటనే స్విచ్ ఆఫ్ అవుతుందా? ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం, రైట్. కంప్లీట్గా అది బ్యాటరీ మొత్తం క్లోజ్ అయిపోయి ఆఫ్ మోడ్లోకి వెళ్ళడానికి సర్టన్ టైం పీరియడ్ అనేది పడుతుంది. వెదర్ ఇట్ ఈస్ 1 మినిట్ కావచ్చు, లేదంటే 2 మినిట్స్ కావచ్చు, ఓకే. డిపెండ్ ఆన్ దట్ మొబైల్ సెట్, రైట్. నేను ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 మినిట్ కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను, ఓకే. ఓకే, సో this is called off to on propagation delay of that particular device. డివైస్ అంటే మీరు ఇక్కడ మొబైల్ అనే కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఏ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అయినా తీసుకోండి, ఓకే. ఏ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అయినా కన్సిడర్ చేస్తే దానికి ఆఫ్ నుంచి వెళ్ళి ఆన్కి, ఆన్ నుంచి వెళ్ళి ఆఫ్కి పట్టే టైం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. సో ఆఫ్ టు ఆన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రాపగేషన్ డిలే. టెక్నికల్ టర్మినాలజీలో చెప్పాలంటే దాన్ని ప్రాపగేషన్ డిలే అని చెప్పేసి అంటాం. ఈవెన్ అప్లికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడినప్పుడు టైం టు టైం ఈ నేమ్ వచ్చేసి చేంజ్ అవుతుంది, రైట్. సో ప్రాపగేషన్ డిలే అనేది అప్లికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా నేమ్ చేంజ్, డిలేనే ఓవరాల్గా డిలే అనే నేమ్ అయితే వస్తుంది, బట్ దానికి ముందు అడిషనల్గా వేరే నేమ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది, దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అప్లికేషన్, రైట్. సో ప్రాపగేషన్ డిలే, this propagation delay for off to on, and in the same way that equals to what, TPD equals to, that means propagation delay time, okay. So that is 1 minute, and from on to off, for this also we can call it as propagation delay, the TPD equals to 1 minute. ఇప్పుడు ఓవరాల్గా డివైస్కి సంబంధించి స్విచ్చింగ్ స్పీడ్ చెప్పాల్సి వస్తే this is TPD1 and this is TPD2, and oral TPD, oral propagation delay equals to what? So TPD1 plus TPD2 by 2. So that means 1 minute
plus 1 minute by 2. That means 2 by 2. So the divide, that means the device propagation, oral propagation delay equals to what? 1 minute. So that is nothing but propagation delay of that particular device. And when it comes to mobile phone performance, that mobile phone performance depends on processor, right? That means performance is nothing but what? We have to perform many computation with the help of this mobile phone, right? So that means we can utilize this mobile phone in multi-purpose. Okay, various operations we have to perform with the help of this mobile phone. So those all operations depends on switching speed, right? Switching speed. So the switching speed depends on processor speed. Okay, processor speed. So this processor speed depends on nanometer technology. Okay, nanometer technology. ఆల్రెడీ మన ప్రాక్టికల్ స్టేజ్లో 7 నానోమీటర్ టెక్నాలజీ అండ్ 5 నానోమీటర్ టెక్నాలజీ. 7 నానోమీటర్ టెక్నాలజీతో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు డివైజెస్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తున్నాం, రైట్? మనం యూజ్ చేస్తే అంటే దట్ మీన్స్ యూసేజ్లోకి ఆల్రెడీ తీసుకొచ్చారు 7 నానోమీటర్ టెక్నాలజీ. 7 నానోమీటర్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్, మనం యూజ్ చేసే ఒక పర్టికులర్ ఏరియా, రైట్? సో దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ 1 నానోమీటర్ and this is 1 nanometer and this is 1 nanometer and this is also 1 nanometer. Okay, in this particular region billions of transistors, okay, billions of transistors fabricated in this particular area, right? నార్మల్గా మనం ఒక సెంటీమీటర్ తీసేసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది, ఒక మీటర్ ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేసాం. అలాంటిది అంటే చెప్తున్నా, ఒక ఐడియా కోసం చెప్తున్నాను. మీటర్ సెంటీమీటర్ అంటే ఒక నానోమీటర్ ఏరియా మీరు తీసేసుకుంటే ఈ పర్టికులర్ నానోమీటర్ ఏరియాలో $50 బిలియన్స్ ఫ్యాబ్రికేట్ చేయబోతున్నారు. ఆల్రెడీ ఐబిఎం వాళ్ళు 2 నానోమీటర్ టెక్నాలజీని తీసుకొస్తున్నారు. ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీక్ ఇనిషియేట్ చేశారు దాన్ని. ఓకే, 2 నానోమీటర్ టెక్నాలజీ. ఓకే, 2 నానోమీటర్ టెక్నాలజీని లాస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. బట్ ఇంకా ప్రాక్టికల్గా డివైస్ అనేది మనకి మార్కెట్లోకి ఇంకా రాలేదు. ఓకే, బట్ ప్రజెంట్ అయితే మనం యూస్ చేస్తున్నది మార్కెట్లో 7 నానోమీటర్ టెక్నాలజీ అండ్ 5 నానోమీటర్ టెక్నాలజీ డివైజెస్. ఓకే, ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్. డోంట్ థింక్ ఓన్లీ మొబైల్ డివైజెస్. ఓకే, సో మనకి అవైలబుల్గా ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అన్నిట్లో కూడా మనకి ఎక్కడైతే స్కోప్ ఉంటుందో అక్కడ మనం ఈ టెక్నాలజీస్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో 7 నానోమీటర్ వచ్చేసి శాంసంగ్ కానీ అండ్ జియోమీ, సో వీళ్ళందరూ కూడా ఆల్రెడీ డివైజెస్ని ఫ్యాబ్రికేట్ చేసేసి సొసైటీలోకి ఆల్రెడీ సెండ్ చేసేస్తారు. 5 నానోమీటర్ పైన ఓన్లీ యాపిల్ వాళ్ళు మాత్రమే ఇప్పటివరకు ప్రోడక్ట్స్ అనేది రిలీజ్ చేశారు. యాపిల్ M1 ప్రాసెసర్ అని చెప్పేసి రీసెంట్గా లాంచ్ చేశారు. ఓకే, అందులో యూజ్ చేసిన టెక్నాలజీ వచ్చేసి 5 నానోమీటర్ టెక్నాలజీ. ఓకే, రీసెంట్గా 1 వీక్ బ్యాక్ ఐబిఎం వాళ్ళు ఒక ఇంటర్వ్యూలో డిస్కస్ అంటే వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే 2 నానోమీటర్ టెక్నాలజీ వచ్చేసి ఆల్రెడీ వాళ్ళు ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇంకా దాన్ని మార్కెట్లోకి తీసుకురావడమే లేట్ అనమాట. సో అంటే మనకి ఈ నానోమీటర్ టెక్నాలజీ అంటే ఈ పర్టికులర్ 1 నానోమీటర్ ఈ ఏరియాలో నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ కౌంట్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయితే స్విచ్చింగ్ స్పీడ్ అనేది అంత ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంటే ఏంటి బెనిఫిట్ అని అంటే మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. 2010లో ఉన్న మొబైల్ ఫోన్స్ ఇప్పుడున్న మొబైల్ ఫోన్స్కి ఎంత చేంజ్ ఉందనేది ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, అండ్ మెమొరీ ఆప్టిమైజేషన్, సో ఇవన్నీ కూడా దేనివల్ల పాసిబుల్ అవుతున్నాయంటే బికాస్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్. ఓకే, సో ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ ద కీ ఎలిమెంట్ ఫర్ ఈసీఈ స్టూడెంట్. ఓకే, సో ఆ ట్రాన్సిస్టర్స్ని 50 బిలియన్స్ రీసెంట్గా ఐబిఎం వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూలో ఈ పర్టికులర్ 1 నానోమీటర్ ఏరియాలో 50 బిలియన్స్ ట్రాన్సిస్టర్స్ని ఫ్యాబ్రికేట్ చేశారు ఇంత చిన్న ఏరియా. ఓకే, సో అది వాళ్ళ రీసెంట్ బ్రేక్ త్రూ. ఓకే, సో ప్రీవియస్లీ మనకి అది 25 బిలియన్స్ 1 బిలియన్ సో అలా ఉంది ప్రీవియస్లీ. అండ్ ఫ్యాబ్రికేషన్ ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో వాళ్ళు ఫ్యాబ్రికేట్ చేసిన ట్రాన్సిస్టర్ కౌంట్ అనేది అలా ఉంది.
బట్ ఇప్పుడు ఏకంగా 50 బిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ని ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఫ్యాబ్రికేట్ చేశారు. కౌంట్ ఇంక్రీజ్ అయినా కొద్దీ స్విచ్చింగ్ స్పీడ్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అసలు ట్రాన్సిస్టర్కి స్విచ్చింగ్ స్పీడ్కి ఏంటి సంబంధం అంటే, నార్మల్గా మనం యూస్ చేసే మనం డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో చూసిన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, నార్మల్గా స్విచ్ అంటే ఇలా కన్సిడర్ చేస్తాం. అంటే జస్ట్ ఒక కాపర్ వైర్ తీసుకొని కూడా ఒక స్విచ్ని అనేది ఫామ్ చేయొచ్చు. బట్ దాంతో ఎలాంటి అక్యురసీ ఉండదు. ఓకే, సో ఇదే స్విచ్చింగ్ ఆపరేషన్ని మనం వేరియస్ డివైజెస్ని యూజ్ చేసి కూడా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ మీకు స్టార్టింగ్ క్లాస్లో చెప్పాను. ఓకే, డయోడ్స్ యూజ్ చేసి స్విచ్లా యాక్ట్ చేయించవచ్చు, ట్రాన్సిస్టర్స్ యూజ్ చేసి స్విచ్లా యాక్ట్ చేయొచ్చు, ఫెట్స్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్స్ యూజ్ చేసి కూడా స్విచ్లా యాక్ట్ చేయొచ్చు, మాస్ఫెట్ మెటల్ ఆక్సైడ్ సెమీ కండక్టర్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ని యూజ్ చేసి కూడా మనం స్విచ్చింగ్ యాక్షన్ని పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. అంటే ఇవన్నీ ఏంటి, ఈ స్విచ్కి ఆల్టర్నేట్ డివైజెస్, రైట్? ఏదైతే మనం కాపర్ వైర్తో ఒక స్విచ్ని ఫామ్ చేస్తున్నామో సేమ్ థింగ్, అంటే సేమ్ స్విచ్చింగ్ యాక్షన్ని డిఫరెంట్ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ని యూజ్ చేసేసి మనం ఫామ్ చేయొచ్చు. కాపర్ వైర్తో పాసిబుల్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు అనవసరంగా ఆ డివైసెస్ అన్నీ అని అంటే, సో కాపర్ వైర్తో కరెంట్ని కంట్రోల్ చేయలేం, స్విచ్చింగ్ యాక్షన్ని పర్ఫామ్ చేయొచ్చు, బట్ వీ కెనాట్ కంట్రోల్ ద కరెంట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్విచ్ తీసుకోండి, మీకు లోడ్ సంథింగ్ ఉంది. ఓకే, లోడ్ వచ్చేసి ఒక సంథింగ్ ఎల్ఈడి తీసుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఏసీ సప్లై ప్రొవైడ్ చేద్దాం, 230 volts ఏసీ సప్లై. బట్ దిస్ ఎల్ఈడి యాక్సెప్ట్స్ ఓన్లీ 10 milliamps current. ఓకే, బట్ యు ఆర్ సెండింగ్ 1 ampere current. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్? ఆబ్వియస్లీ ఈ ఎల్ఈడి వచ్చేసేసి బ్లాస్ట్ అయిపోతుంది, అవునా? అంటే ఇది యాక్సెప్ట్ చేసేది 10 milliamps కరెంట్, బట్ నువ్వు సెండ్ చేస్తున్న అమౌంట్ ఎంత? 1 ampere. సో ఆబ్వియస్గా ఇది దాన్ని బేర్ చేయలేదు, రైట్? సో అంటే ఇక్కడ స్విచ్చింగ్ యాక్షన్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది, కరెంట్ ఫ్లో చేస్తుంది, బట్ కంట్రోల్ చేయట్లేదు. ఈ 1 ampere కరెంట్ని కంట్రోల్ చేసి 10 milliampsని సెండ్ చేయగలిగితే మనకి బల్బ్ అనేది గ్లో అవుతుంది, ఎలాంటి లాస్ ఎలాంటి డ్యామేజ్ కానీ ఉండదు. ఓకే, సో కరెంట్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసమే మనం ఈ డివైస్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. స్విచ్చింగ్ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తూ అట్ ద సేమ్ టైం కరెంట్ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నాం. అందుకని చెప్పేసి ఈ డివైజెస్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తే అంత కంట్రోల్ చేయొచ్చు, రైట్? అంటే స్విచ్చింగ్ స్పీడ్ అనేది ఆ లెవెల్లో ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ స్విచ్చింగ్ స్పీడ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కరెంట్ కంట్రోలింగ్ క్యాపబిలిటీ ఆల్సో. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్విచ్చింగ్ స్పీడ్. సో ఇప్పుడు వస్తున్న డివైస్ సంబంధించిన స్విచ్చింగ్ స్పీడ్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ చెప్పనక్కర్లేదు, ఆల్రెడీ మీరు చూస్తున్నారు, ఈవెన్ మీ రియల్ లైఫ్లో యూజ్ చేస్తున్నారు. ఒకసారి మీరు 2010లో రిలీజ్ అయిన మోడల్కి ఇప్పుడు వస్తున్న మోడల్కి దట్ మీన్స్ కంప్యూటేషన్కి పట్టే టైం, అంటే మీరు ఆపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు అది తీసుకునే టైం ఉంటుంది కదా, దాన్ని స్విచ్చింగ్ స్పీడ్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఓకే, మీరు జస్ట్ యాప్స్ స్క్రోల్ చేస్తున్న ఆ స్పీడ్ కానీ, లేదంటే ఒక యాప్ని ఓపెన్ చేసినప్పుడు పట్టే టైం కావచ్చు, ఓకే, క్లోజ్ చేసిన తర్వాత పట్టే టైం. సో ఇవన్నీ మీరు ఒకసారి కంపేర్ చేసుకుంటే దాన్ని స్విచ్చింగ్ స్పీడ్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు, ఆ స్విచ్చింగ్ స్పీడ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ డివైస్. ఓకే, సో ఎంత బెటర్గా ఇంప్రూవ్ చేస్తే టెక్నాలజీ అడాప్షన్ అనేది అంత బెటర్గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2G మొబైల్ తీసుకోండి అండ్ 4G కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీని కన్సిడర్ చేయండి. ఓకే, here so 2G mobile. Okay, that means this mobile supports only 2G sims, right? And here we have a 4G communication. This is one technology, right? 4G communication technology, right? So ఇందులో మీరు 4G సిమ్ తీసేసుకోండి, ఇందులో ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఇది వర్క్ చేస్తుందా మీకు 2G మొబైల్లో? ఇంపాసిబుల్, రైట్? సో అంటే వర్క్ చేయట్లేదు, అంటే ఈ టెక్నాలజీని ఇది అడాప్ట్ చేసుకోవట్లేదు, రైట్? సో అంటే ఇక్కడ టెక్నాలజికల్గా కూడా డివైస్ పాయింట్ ఆఫ్లో కూడా మనకి అప్డేషన్ అనేది కంపల్సరీ అవసరం అవుతుంది, రైట్? అంటే 2G మొబైల్స్ కాకుండా 3G మొబైల్స్ అండ్ 4G మొబైల్స్, ఇప్పుడు వచ్చేది కమింగ్ జనరేషన్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ మొబైల్స్. ఓకే, సో అప్పుడు మీకు ఈ టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకున్న అంటే ఏంటి, మీరు ఎందుకు చేంజ్ అవుతున్నారు 2G టు సెకండ్ జనరేషన్ టు థర్డ్ టు ఫోర్త్ టు ఫిఫ్త్ జనరేషన్ మొబైల్ డివైస్ ఎందుకు అప్డేట్ అవుతున్నాయంటే, ఈ 4G ఎంత స్పీడ్ అయితే ఉంటుందో ఆ స్పీడ్ని తట్టుకునే విధంగా మనకి ఇక్కడ డివైస్ అనేది కావాలి, రైట్? సో ఆ వేలో మనం ఇక్కడ డిజైన్ చేయాలి, అంటే మొబైల్స్ అనే కాదు, ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే,
సో అంటే డాటా స్పీడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ చాలా హైగా ఉంటుంది. సో హై స్పీడ్ డాటా ట్రాన్స్మిషన్ కావాలి అని అంటే మనకి ఇక్కడ స్విచ్చింగ్ స్పీడ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండాలి. సో అందుకని చెప్పేసి డివైస్ లెవెల్‌లో అప్డేషన్ అనేది ఉంటుంది. టెక్నాలజికల్ లెవెల్‌లో వచ్చిన అప్డేషన్స్‌ని అడాప్ట్ చేసుకోవాలంటే మనకి డివైస్ లెవెల్‌లో కూడా అప్డేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉండాలి. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్విచ్చింగ్ స్పీడ్ ఆఫ్ పర్టిక్యులర్ నెట్వర్క్, రైట్. అండ్ ఓకే. ఐ థింక్ ఒక ఓవర్‌వ్యూ ఇచ్చాను. సో మనం డీటెయిల్‌గా దాని గురించి ట్రాన్సియెంట్ అనాలిసిస్‌లో నేర్చుకుంటాం. ఓకే. అండ్ ఫోర్త్ టాపిక్ దట్ ఈజ్ సైనసోయిడల్ steady state analysis. Sinusoidal steady state analysis. Okay, this is fourth topic. So here we are discussing about which is also called as AC analysis, right? AC analysis. That means we are providing input as sinusoidal signal. అంటే మనం నార్మల్గా ఏ సర్క్యూట్ కన్సిడర్ చేసినా సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 5 volts బ్యాటరీ అని మెన్షన్ చేశాను ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్లో, రైట్. 5 volts బ్యాటరీ అని అంటే దట్ బ్యాటరీ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ డీసీ సోర్స్, రైట్. బ్యాటరీ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ డీసీ సోర్స్. ఓకే. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డీసీ సోర్స్ మనం ఏసీ సోర్స్ సేమ్ నెట్వర్క్, ఓకే, ఆర్ అండ్ సి కెపాసిటర్ సేమ్ సర్క్యూట్, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ 5 volts, సో ఐ విల్ connect 230 volts AC supply. Okay, so 1 minute. Okay, for example, so this is your network, resistor, capacitor. Here I am providing 230 volts AC supply. Okay, 230 volts AC supply. Okay, so always remember DC source is nothing but this is the symbol. సో అంటే ఈ సర్కిల్ ఇన్సైడ్ మనం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కన్సిడర్ చేస్తాం. సారీ, ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాం ప్లస్ మైనస్ ఇలా ఉంటుంది డీసీ సోర్స్, రైట్. ఏసీ సోర్స్ వచ్చేసి మీకు ఇలా ఉంటుంది. ఒక సైనసోయిడల్ సింబల్ వచ్చేసి ఇందులో మెన్షన్ చేస్తారు అండ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ సింబల్స్ వచ్చేసి ఇలా ఇండికేట్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ డీసీ సోర్స్. ఓకే, డీసీ వోల్టేజ్ సోర్స్, రైట్, డీసీ వోల్టేజ్ సోర్స్, అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఏసీ వోల్టేజ్ సోర్స్, ఏసీ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఇన్ కేస్ కరెంట్ సోర్స్ రిప్రజెంట్ చేయాలి అని అంటే కనుక ఇలా తీసేసుకుంటాం. ఓకే, ప్లస్ మైనస్, దిస్ ఈజ్ డీసీ కరెంట్ సోర్స్. ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు అని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, అండ్ వెన్ కమ్స్ టు ఏసీ కరెంట్ సోర్స్, సో దిస్ ఈజ్ ఏసీ కరెంట్ సోర్స్. ఓకే, సో మీరు నార్మల్గా ఇక్కడ బ్యాటరీస్ కానీ ఏదైనా కనెక్ట్ చేస్తున్నారు అని అంటే అది డీసీ సోర్స్ కిందకి వస్తుంది. మీరు 230 volts ఏసీ సప్లై అని అంటే మీరు ఇక్కడ ఒక సైనసోయిడల్ సిగ్నల్ని ఇన్పుట్గా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అని దాని మీనింగ్. ఓకే, మీరు ఇన్ కేస్ నార్మల్ డీసీ సోర్స్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు దట్ మీన్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5 volts మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ మీరు అప్లై చేసే సిగ్నల్ వచ్చేసి ఇది ఒక కాన్స్టెంట్ కర్వ్ అని వచ్చేసి కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. దట్ మీన్స్ దీన్ని స్టెప్ సిగ్నల్గా, టెక్నికల్ టర్మినాలజీ వచ్చేసి స్టెప్ సిగ్నల్, రైట్. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ఎ కాన్స్టాంట్ వోల్టేజ్, రైట్. ఈ కాన్స్టాంట్ వోల్టేజ్ని ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ టైం దిస్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ ఇస్ కాన్స్టాంట్. ఈ అంటే ఆ బ్యాటరీనే టెక్నికల్గా ఒక వేవ్ ఫామ్ లాగా రిప్రజెంట్ చేయాల్సి వస్తే ఇది. ఓకే, ఆ బ్యాటరీ కన్సిస్టెంట్గా 5 volts అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ టైం. అది డెడ్ అయిపోయేంత వరకు కూడా 5 volts ఆఫ్ వోల్టేజ్ని ఎంటైర్ సర్క్యూట్కి అప్లై చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్. సో అది కాన్స్టెంట్గా 5 volts అప్లై చేస్తుంది కాబట్టి నేను వేవ్ ఫామ్ వచ్చేసి ఇలా కన్సిడర్ చేశాను. దీన్ని మనం టెక్నికల్గా స్టెప్ సిగ్నల్ అని చెప్పేసి అంటాం, రైట్. ఈ 5 voltsని నేను అప్లై చేస్తున్నాను, రైట్. ఇప్పుడు ఈ 5 volts బ్యాటరీని రిమూవ్ చేసేస్తే డైరెక్ట్ మనం హౌస్ హోల్డ్స్లో యూజ్ చేసే 230 volts ఉంటుంది కదా, ఆ సప్లై వోల్టేజ్ని డైరెక్ట్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో మనం ఆ 230 volt వచ్చేసి కంటిన్యూస్గా వేరీ అవుతుంది, రైట్. సో కంటిన్యూస్గా వేరీ అవుతుంది. ఈ వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్ ఫిక్స్డ్గా ఉండదు. 230 volts కంటిన్యూస్గా వేరీ అవుతుంది పర్టికులర్ రేంజ్లో. అంటే 230 అంటే మనకి ఇక్కడ 228 నుంచి వెళ్ళి,
ఓకే 232 వరకు కంటిన్యూస్గా వేరీ అవుతుంది. అంటే ఒక 230 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 వోల్ట్స్. దిస్ 2 వోల్ట్స్ వచ్చేసి మనకి టోలరెన్స్ అనమాట. ఓకే ఏది కూడా ఒక ఫిక్స్డ్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ కూడా పాసిబుల్ అవ్వదు. డెఫినెట్గా ఎంతో కొంత రేంజ్లో అది వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే సో దాన్ని ఆ వేరీ అయ్యే పర్సంటేజ్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని మనం టోలరెన్స్గా ట్రీట్ చేసేస్తాం, రైట్. సో అది కంటిన్యూస్గా వేరీ అయిపోతుంది, రైట్. సో మనం సైనసోయిడల్ సిగ్నల్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే మనం ఈ వై యాక్సెస్ని ఐదర్ వోల్టేజ్ కానీ కరెంట్తో కానీ రిప్రజెంట్, బట్ ఇక్కడ 230 వోల్ట్స్ కన్సిడర్ చేస్తాం కాబట్టి వోల్టేజ్ తీసేసుకుంటాం. ఓకే సో అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ మైనస్ 230 వోల్ట్స్. ఓకే ఈ వేవ్ ఫామ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ ఎంటైర్ సర్క్యూట్ బిహేవియర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, అది ఈ 4th టాపిక్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ ఫార్మేషన్స్ తీసేసుకొని దానికి సైనసోయిడల్ వోల్టేజ్ అప్లై చేసినప్పుడు సర్క్యూట్ అనేది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది, అప్పుడు బ్రాంచ్ కరెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, వోల్టేజ్ కరెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఓకే అండ్ కరెంట్ త్రూ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఎలా ఉంటుంది, వోల్టేజ్ అక్రాస్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా ఆ టాపిక్లో కవర్ చేస్తాం, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 4th టాపిక్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 5th topic, sinusoidal steady state analysis, which is also called as AC analysis. Okay, next 5th one, two-port network. Okay, two-port networks. So this is also one of the alternate technology to find out the voltage and the currents. Okay, సో లైక్ నెట్వర్క్ థీరమ్స్ ఎలాగో అలాగే 2-port నెట్వర్క్ కూడా ఒక ఆల్టర్నేట్ మెథడ్ అన్నట్టు. సో మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ అండ్ మల్టిపుల్ దట్ మీన్స్ సర్క్యూట్ వచ్చేసి సింపుల్గా కాకుండా కొంచెం సమ్వాట్ డిఫరెంట్గా ప్రొవైడ్ చేశాడు అంటే వోల్టేజెస్ కానీ కరెంట్స్ కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆ పర్టికులర్ సర్క్యూట్లో అన్నప్పుడు మనం 2-port నెట్వర్క్ని ఆల్టర్నేట్గా కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సో దట్ మీన్స్ ఇందులో దట్ మీన్స్ 2-port నెట్వర్క్స్లో మనకి 3 టైప్స్గా సర్క్యూట్స్ అనేది డివైడ్ చేసేసి దానికి పారామీటర్స్ వచ్చేసి అప్లై చేస్తూ ఉంటాం. 2-port నెట్వర్క్లో ఫస్ట్ మనం ఒక సిరీస్ టైప్ నెట్వర్క్ని కన్సిడర్ చేసుకుందాం. ఓకే సిరీస్ టైప్ సర్క్యూట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్యారలల్ టైప్ సర్క్యూట్స్, అండ్ సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్, రైట్. సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. ఓకే సిరీస్ టైప్ సర్క్యూట్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనం జెడ్ పారామీటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే జెడ్ పారామీటర్. ప్యారలల్ టైప్ సర్క్యూట్స్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి వై పారామీటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి జెడ్ ప్లస్ వై పారామీటర్స్ని కలిపి హెచ్ పారామీటర్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే సో ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసినప్పుడు ఫామ్ అయ్యే పారామీటర్స్ హెచ్ పారామీటర్స్ యూజ్ చేసి మనం సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కంబైన్డ్ సర్క్యూట్లో ఇండివిజువల్ వోల్టేజెస్ని కరెంట్ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం. సో కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ కేస్ ఏంటంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ సంబంధించి సాల్వ్ చేయడానికి మనకి ఏబిసిడి పారామీటర్స్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రా టాపిక్, రైట్. సో ఈ టోటల్ 4 పారామీటర్స్ గురించి అండ్ జెడ్ పారామీటర్స్ అండ్ ఇన్వర్స్ జెడ్ పారామీటర్స్ అలా కూడా ఉంటుంది, రైట్. సో జీ పారామీటర్స్కి ఇన్వర్స్ పారామీటర్స్ జీ పారామీటర్స్, ఏబిసిడికి ఇన్వర్స్ వచ్చేసి ఏ డాష్ బి డాష్ సి డాష్ డి డాష్ పారామీటర్స్, ఇన్వర్స్ పారామీటర్స్. లైక్ దట్ మనకి ఏంటంటే కంప్లీట్గా 6 పారామీటర్స్. జెడ్కి ఇన్వర్స్ వచ్చేసి వై పారామీటర్స్, హెచ్కి ఇన్వర్స్ వచ్చేసి జీ పారామీటర్స్ అండ్ ఏబిసిడి పారామీటర్స్కి ఇన్వర్స్ వచ్చేసి ఏ డాష్ బి డాష్ సి డాష్ డి డాష్. ఓకే టోటల్ మనకి 6 టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అనేది పాసిబుల్ అవుతాయి. ఓకే 6 టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు అని అంటే వోల్టేజెస్ కానీ కరెంట్స్ని కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అంటే అప్లికేషన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఈ పర్టికులర్ అప్రోచెస్ అనేది యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 2-port నెట్వర్క్. సో అండ్ ద 5th టాపిక్ ఈజ్ నెట్వర్క్ సింథసిస్. ఓకే సో ఇప్పటివరకు మనం 4 టాపిక్స్లో 6th టాపిక్, రైట్. దిస్ వన్
ఇప్పటివరకు మనం చూసిన కంప్లీట్ 5 టాపిక్స్‌లో ఇండివిడ్యువల్‌గా వోల్టేజ్ కానీ, కరెంట్స్ కానీ మనం ఫైండ్ ఔట్ చేస్తున్నాం. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ టెక్నిక్స్ రైట్. ఆ థీరమ్స్ టెక్నిక్స్ కావచ్చు, లేదు అనంటే టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్ టెక్నాలజీ కావచ్చు, టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్ మెథడ్స్ కావచ్చు, లేదు అంటే సో ఏసీ అనాలిసిస్‌లో యూజ్ చేసే కొన్ని టెక్నిక్స్. సో అవన్నీ యూజ్ చేసి ఇండివిడ్యువల్‌గా ఒక సర్క్యూట్‌లో ఉన్నటువంటి బ్రాంచ్ కరెంట్స్ కావచ్చు, లేదంటే నోడ్ వోల్టేజ్ కావచ్చు, కరెంట్ త్రూ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ కావచ్చు, లేదంటే వోల్టేజ్ అక్రాస్ పర్టికులర్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఫైండ్ ఔట్ చేస్తాం. ఓకే. ఒక ఎలిమెంట్ దగ్గర వోల్టేజ్, కరెంట్ తెలిసింది అంటే ఆబ్వియస్‌గా మనం పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ అవర్ రెసిస్టర్. త్రూ రెసిస్టర్ మనకి కరెంట్ ఫైండ్ ఔట్ చేసాం. బట్ ఆల్రెడీ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ప్రొవైడ్ చేశాడు. సో రెసిస్టర్ వాల్యూ ఫైండ్ ఔట్ చేయమన్నారు. సో కరెంట్ తెలుసు, వోల్టేజ్ తెలుసు. ఆబ్వియస్‌గా R ఈక్వల్స్ వాట్ V/I. సో V ఈజ్ ఈక్వల్ టు IR. దిస్ ఈజ్ ఓమ్స్ లా రైట్. Ohm's law. So from that we know I value, we know V value, and current through this particular branch, otherwise particular resistor, and voltage across this particular resistor. ఈ రెండు వాల్యూస్ కూడా తెలుసు. ఆబ్వియస్గా రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. ఇన్ కేస్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు, వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ దట్ పర్టికులర్ రెసిస్టెన్స్, కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వస్తుంది కదా. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేశాడు, త్రూ దిస్ రెసిస్టర్ ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశాడు, వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. అవుట్ ఆఫ్ 3 వేరియబుల్స్ అండ్ 2 వేరియబుల్స్ ప్రొవైడ్ చేసి ఇంకో వేరియబుల్ డెఫినెట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. సో మనం ఆర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. వన్స్ ఈ 3 వాల్యూస్ తెలిసాయి, V, I, R, ఈ 3 వాల్యూస్ తెలిసాయి. సో దెన్ ఆబ్వియస్గా మీరు ఏం చేస్తారు, పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే P ఈజ్ ఈక్వల్ టు V ఇంటూ I రైట్. V వాల్యూ తెలుసు, I వాల్యూ తెలుసు, పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి రైట్. నెక్స్ట్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, ఇంటెగ్రల్ E ఇంటూ dt రైట్. దట్ మీన్స్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇంటూ dt రైట్. అండ్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు dP/dt. అంటే మీకు పవర్ తెలిస్తే ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు. ఓకే. ఇన్ కేస్ ఎనర్జీ వాల్యూ తెలిస్తే పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు. ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి, టు CV స్క్వేర్. E ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ IL స్క్వేర్. ఇన్ కేస్ మీరు కెపాసిటర్ కన్సిడర్ చేసేస్తే మీకు ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి ఫార్ములా ఇది, హాఫ్ ఇంటూ CV స్క్వేర్. ఇన్ కేస్ మీరు ఇండక్టర్ కన్సిడర్ చేసేసుకుంటే ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటో హాఫ్ ఇంటూ IL స్క్వేర్. L is nothing but inductance value and I is nothing but current to that particular inductor. And here V is nothing but voltage and voltage across that particular capacitor, and C is nothing but that capacitor value. Okay, like that we need to calculate energy. If you know the energy, you can calculate power. Okay, so these are the certain formulas. P is equal to integral E into dt and E is equal to dP/dt. Okay, now so here what are the units for this particular energy. Generally energy means we can measure in terms of joules, right? Okay. And one more alternate units are watts per time. Okay, joules అయినా యూస్ చేయొచ్చు, లేదు అంటే వాట్స్ పర్ టైం కూడా. ఇట్ మీన్స్ dP/dt రైట్. సో dP/dt. సో P ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూనిట్స్ ఏంటి ఇక్కడ, వాట్స్ రైట్, బై dt, డిఫరెన్షియబుల్ టైమ్ అండ్ డిఫరెన్షియబుల్ పవర్ రైట్. సో టైమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, సెకండ్స్. ఓకే, వన్స్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ జౌల్స్. ఓకే, అంటే మీరు ఈ యూనిట్స్ అయినా యూజ్ చేయండి, యూనిట్స్ అయినా యూజ్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ P equals to integral E into dt. So what are the units for this power? Watts, right? So watts. Otherwise we can use joule second. Okay, so here E is nothing but what, energy in terms of joules, and dt differentiable, so that is measured in terms of seconds, so that joule second which is equals to watts. Okay, watts equals to joule second, and when it comes to this joules equals to watts per second. ఏ ఫార్ములా అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, యూనిట్స్ కూడా ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అంటే ఆ 1 to 5 వరకు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసే థింగ్స్ ఇవేనా, ఇంతకు మించి మీరు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయరు ఈ ఎంటైర్ సబ్జెక్ట్లో. ఓకే, మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసే పారామీటర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే వోల్టేజ్, కరెంట్, పవర్, ఎనర్జీ, అంతే, ఈ 4 పారామీటర్స్.
ఇవి కాకుండా మీకు క్వశ్చన్స్ ఉండవు. ఓకే, అండ్ నెట్వర్క్ సింథసిస్ వచ్చి కంప్లీట్ డిఫరెంట్ టాపిక్ ఇది. ఇప్పటివరకు మీరు ఏం చేస్తారు, ఒక నెట్వర్క్ తీసేసుకొని అందులో ఇండివిజువల్ బ్రాంచ్ వోల్టేజ్ కావచ్చు, బ్రాంచ్ కరెంట్స్ కావచ్చు, నోడ్ వోల్టేజ్ కావచ్చు, కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎలిమెంట్స్, ఈ థింగ్స్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. బట్ ఇక్కడ కంప్లీట్గా సర్క్యూట్ని డిజైన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, circuit design. Network synthesis is nothing but what? Circuit design. Depends on applications. We need to implement the circuits with the help of basic elements. Those are RLC. Okay, so we have to design circuits with the help of these RLCs. Okay, సో ఈ సర్క్యూట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మనకి డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, కార్ ఫార్మ్ అని చెప్పేసి అండ్ ఫోస్టర్ ఫార్మ్ అని చెప్పేసి CAUR, కార్ ఫార్మ్ 1 అండ్ కార్ ఫార్మ్ 2. ఓకే, అండ్ పోస్టర్ ఫార్మ్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది, పోస్టర్ ఫార్మ్ 1 అండ్ పోస్టర్ ఫార్మ్ 2. ఈ 4 మెథడ్స్ని యూస్ చేసి సర్క్యూట్ని ఎలా డిజైన్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఈ నెట్వర్క్ సింథసిస్లో నేర్చుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ది 6 టాపిక్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు నెట్వర్క్ థియరీ, రైట్? సో మీకు ఇక్కడ సిలబస్ కాపీలో కూడా నేను మెన్షన్ చేశాను. దిస్ ఈజ్ యువర్ అకాడమిక్ సిలబస్. సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ కోడ్ వచ్చేసి 1203 అన్న, EC 1203, రైట్? ఇక్కడ మిస్టేక్ పడింది. సో యూనిట్ 1 వచ్చేసి ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ అండ్ నెట్వర్క్ థియరమ్స్. ఓకే, ఆల్రెడీ మీకు నేను 6 టాపిక్స్ చెప్పాను, రైట్? సో ఫస్ట్ వన్ బేసిక్స్, and the second one is theorems, and third one is transient analysis, and fourth one is AC analysis, and the fifth one is two-port networks, and sixth one is network synthesis, and one more topic is there, seventh one, coupled circuits. Okay, coupled circuits are nothing but transformer equivalent circuits, right? Transformer equivalent circuit, but this transformer which comes under electrical part, right? Electrical part, right? So that equivalent circuits can be analyzed with the help of this coupled circuits, right? Okay, so this first 2 topics will comes into first unit, right? Introduction of network means basics. Okay, the basics and network theorems will comes into this first unit, right? And next, transients and AC analysis under second unit, introduction to transient analysis and AC circuit analysis. These 2 topics are comes under unit 2. Okay, and next this 2-port networks and network synthesis will comes under unit 3, right? This 2-port network and this one is network synthesis, right? These 2 are comes under unit 3. And coupled circuit, so if you observe this unit 4, so first half, okay, fourth unit lo first half వచ్చేసి coupled circuit, ఇది వచ్చేసి నెట్వర్క్ రిలేటెడ్. ఓకే, అండ్ సెకండ్ హాఫ్ యూనిట్ ఉంది కదా, ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఈ కంప్లీట్ పోర్షన్, ఇది కంప్లీట్గా మనకి ఎలక్ట్రికల్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్, దట్ మీన్స్ విచ్ కమ్స్ అండర్ ఎలక్ట్రికల్ టెక్నాలజీ, రైట్? సో దాని తర్వాత ఫిఫ్త్ యూనిట్ వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ DC జనరేటర్ అని చెప్పేసి ఉంది. ఓకే, ఎనీవే ఐ విల్ డిస్కస్ లాటర్. Okay, now we will look into electrical technology syllabus. So electrical technology. Okay, so here we have first one is otherwise we will take it into 2 part. So we have 2 important devices, those are motors and generators. First one is motors and second one is generators. Okay,
So here we have two types of voltages, right? DC and AC voltage, and DC current and AC current. Okay, DC voltage and DC current, AC voltage and AC current, right? So okay, so again these motors are classified into two types. One is a DC motor, another one is AC motor. Okay, even generators also same classification. So DC generators and AC generators. Okay, so and next one is transformers. So this is comes under electrical technology portion. ఓకే. సో ఇది కంప్లీట్‌గా డీటెయిల్‌గా కాకపోయినా మనం బేసిక్ లెవెల్‌లో అయినా దీన్ని నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ల్యాబ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయినా సరే. ఓకే. ఓకే. రైట్. సో ద యూనిట్ 5 డీసీ జనరేటర్. సో దీస్ ఆర్ ది సబ్ టాపిక్స్. ఒకసారి మీరు ఆ సబ్ టాపిక్స్ ఒకసారి చూడండి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి సో దిస్ ఈస్ జెన్కో ట్రాన్స్కో సిలబస్. ఓకే. ఈ టూ మీకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. నెట్వర్క్స్ అండ్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ కంబైన్డ్‌గా మనకి జెన్కో ట్రాన్స్కోలో మెన్షన్ చేశారు సిలబస్. అండ్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ సిలబస్ కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. ఈ టూ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ పేపర్ 1 అండ్ పేపర్ 2లో వస్తుంది. ఓకే. నెట్వర్క్ వచ్చేసి పేపర్ 1 ఐ హోప్. అండ్ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసి పేపర్ 2లో అనుకుంటాను. ఒకసారి వెరిఫై చేయండి ఆ సిలబస్. ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. అందులో ఉన్న టాపిక్స్ ఏంటి, ఇందులో ఒకసారి కంపేర్ చేసేసుకోండి. ఆర్జేకేటీ సిలబస్ టాపిక్స్ ఏంటి అండ్ ఏఎస్సీ సిలబస్ టాపిక్. అండ్ ఇది జెన్కో రిలేటెడ్. ఓకే. బేసిక్ సర్క్యూట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్ సిస్టమ్స్ అండ్ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్. ఓకే. స్ట్రీమ్ వైజ్‌గా అండ్ ఎగ్జామ్ వైజ్‌గా కూడా ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేశాను. ఒకసారి మీరు ఈ ఇది ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ నాన్న. మీరు కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ మీ ఆర్జేకేటీ సిలబస్ వచ్చి ఇక్కడ వరకు ఎండ్. ఓకే. సింక్రోనస్ జనరేటర్స్ వరకు ఎండ్. సో బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ నెట్వర్క్ థియరీ ప్లస్ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ టెక్నాలజీ. ఓకే. యాక్చువల్‌గా ప్రీవియస్‌గా మనకి ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండే. నెట్వర్క్ థియరీ అంటే సెపరేట్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ టెక్నాలజీకి సెపరేట్‌గా ఉండేది. బట్ మనకి సబ్జెక్ట్స్ పెరగడం వల్ల కొన్ని సబ్జెక్ట్స్‌ని మెర్జ్ చేయాల్సి వచ్చింది. అందులో ఇదొకటనమాట. నెట్వర్క్ థియరీ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ టెక్నాలజీ. ఓకే. ఓకే. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ సిలబస్ అండ్ so these are the reference books. So fundamentals of electrical circuits, Charles Alexander, Matthew Envo Sadiko. సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు సాల్వ్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఈ బుక్ బెటర్. అలెగ్జాండర్ అండ్ సదికు బుక్. ఓకే. సో ఇక్కడ టాపిక్ వైజ్గా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉంటాయి ఇందులో. నెట్వర్క్ దిస్ ఇస్ స్టాండర్డ్ బుక్. వాన్ వాల్కెన్బర్గ్ వచ్చేసి స్టాండర్డ్ బుక్. ప్రాబ్లమ్స్ తక్కువగా ఉంటాయి బట్ కాన్సెప్చువల్ అనాలిసిస్ అనేది ఇందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే. ఇవి కొన్ని లోకల్ ఆథర్ బుక్స్. అండ్ ఎలక్ట్రికల్ టెక్నాలజీ వచ్చేసి బిఎల్ తెరాజా అండ్ ఏకే తెరాజా. ఓకే. లేదు అంటే ఎస్కేప్ భట్టాచార్య. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో అండ్ ఇంకా కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ రిఫరెన్స్ బుక్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. దిస్ ఇస్ సుధాకర్ అండ్ శ్యామ్మోహన్ వచ్చేసి లోకల్ ఆథర్ టెక్స్ట్ బుక్. ఇన్ కేస్ ఇందులో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో దీన్ని కూడా ప్రిఫర్ చేయండి. ఓకే. అండ్ విలియం హ్యాత్ ఆల్సో స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ది టెక్స్ట్ బుక్స్. ఓకే. రిగార్డింగ్ అవర్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఓకే. రైట్. ఓకే. దిస్ ఇస్ సిలబస్ డిస్కషన్. సో వాయిస్ క్లారిటీ ఉందా మీకు? మీకు ఇది ఓకే అనుకుంటే నేను డైరెక్ట్‌గా ఇలాగే కంటిన్యూ చేస్తాను. ఇంకా అప్‌లోడ్ చేయడం, ఎడిటింగ్ ప్రాసెసింగ్ అంతా నాకు హెడేక్ అవుతుంది. సో ఇలా ఓకే అంటే డైలీ మన స్లాట్‌లో 9-10 ఆ స్లాట్‌లో
రెగ్యులర్గా క్లాస్ తీసుకుంటాను. అంటే ఏమైనా ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేదు అంటే వాయిస్ ప్రాబ్లమ్ అలా ఏమన్నా ఉంటే ఇన్ఫార్మ్ చేయండి నాకు త్రూ చాట్ ద్వారా. ఏమైనా అర్థమైందా ఇప్పుడు ఈ డిస్కషన్ రిగార్డింగ్ అవర్ సబ్జెక్ట్? అన్నింటికి ఓకే సార్. దేనికి ఎస్ సార్ అని చెప్తున్నారో అర్థం కావట్లేదు. ఓకే. టోటల్ 330 మెంబర్స్ కదా! నాకిక్కడ 120 మెంబర్స్ వరకే నాకు కనిపిస్తుంది. వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ పీపుల్? ఓకే. వాయిస్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే. నో ప్రాబ్లమ్. రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ గురించి నాకు ఒక క్లారిటీ ఇవ్వండి. ఇక్కడ 100 మెంబర్సే నాకు కనిపిస్తున్నారు. 330 మెంబర్స్ కదా మీరు. అందరికి రీచ్ అవ్వలేదా నేను చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్? అంటే నైట్ పెట్టాను కదా! ఎర్లీ మార్నింగా? 9:00 ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎలా అవుతుంది? ఏమన్నా వింటారా ఇది? ఈవెన్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా ఇలాగే ఏదన్నా 1 అవర్ టైమ్ స్లాట్ పెట్టుకొని అందులో రెస్ట్ ఆఫ్ ద యూనిట్స్ కంప్లీట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. అంటే ఇది నా థాట్ ఇది. బట్ మీకు బర్డెన్ అయితే నేను ఆపేస్తాను. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ప్రెజెంట్ సెమిస్టర్ రన్నింగ్‌లో ఉన్నాయి కదా! సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా. సో, ఇన్ కేస్ అది అదే హెక్టిక్‌గా ఫీల్ అవుతున్న ఇంకో సబ్జెక్ట్ ఎందుకు అనంటే ఆపేస్తాను. చెప్పను. లేదు మాకు కావాలి అనంటే గనక ఏదైనా ఒక పర్టిక్యులర్ టైమ్ స్లాట్ ఈవినింగ్ టైమ్‌లో 4-5 లేదంటే 5-6 అలా ఒక టైమ్ స్లాట్ పెట్టుకొని అందులో డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సంబంధించి థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ కూడా కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. మీరు ఓకే అంటే. చాలామంది ఎన్‌పీటీఎల్ అర్థం కావట్లేదని చెప్పేసి అంటున్నారు. సో, మీకు కావాలి అంటే గనక నేను అదొక స్లాట్ ఒక 1 అవర్ స్లాట్ పెట్టుకుంటే ఒక 1 మంత్ చెప్పేసుకుంటే అయిపోతది. సో, టైమ్ అనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మీకు మార్నింగ్ 9 నుంచెళ్ళి 1:00 వరకేమో మీ టైమ్ స్లాట్ ఈవెన్ 3 వరకు అనుకుంటాను గదా! మీకు టైమ్ స్లాట్స్ ఇచ్చారు. షెడ్యూల్స్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి సెకండ్ సెమ్. సో, ఆ టైంలో అంటే మరి మీకు ఇబ్బందవుతది. సో, ఆ టైంలో నేను కండక్ట్ చేయకూడదు ఫస్ట్ థింగ్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ సబ్జెక్ట్ కదా! డీఈసీ. సో, నేను కండక్ట్ చేయకూడదు. సో, ఆ టైమింగ్స్ కాకుండా వేరే టైమింగ్స్ మీరు ఫ్రీగా ఉన్న టైమింగ్స్ ఒక 1 అవర్ డెడికేటెడ్‌గా మీరందరూ ఫిక్స్ అయిపోయి నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఆ టైం ఏంటనేది. ఆ పర్టిక్యులర్ టైంలో డీఈసీ కంటిన్యూ చేస్తాను. ఓకే. సో, మన డైలీ టైమ్ స్లాట్స్‌లో 9-10 టైమ్ స్లాట్‌లో నేను ఈ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాను. ఈ చాలామంది ఎర్లీ మార్నింగ్ అని చెప్పేసేసి రావట్లేదు అంటున్నారు. బట్ మీరే ఒక టైం డిసైడ్ చేసుకోండి. నాకైతే అఫీషియల్‌గా 9-10 స్లాట్ ఇచ్చారు. ఓకే. సో, నేను అందులో కవర్ చేయాలి. ఒకవేళ మీకు ఆ టైం పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు, ఎర్లీ మార్నింగ్ అంటున్నారు కాబట్టి, సో, మీరు ఒక టైం డిసైడ్ చేసుకొని చెప్పండి. బట్ ఆ టైంలో మాత్రం మాక్సిమం అందరూ ఉండడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే. ఎందుకంటే అంతా కంప్లీట్‌గా ఆన్‌లైన్ అయిపోయింది. సో, 2 సెమిస్టర్స్ సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ ఎట్ ఎ టైమ్ రావాల్సిన నీడ్ ఉంటుంది. ఓకే. సో, అది మీకు ప్రాబ్లమ్ అవ్వద్దు అని అనుకుంటే అట్‌లీస్ట్ వినాలి మనం ఎంతో కొంత. మరి ఏం వినకుండా ఎగ్జామ్ ముందు ఏదో ఒకటి రాసేస్తాము అనంటే అది కష్టమవుతుంది మీకు. అట్‌లీస్ట్ విననీకి ట్రై చేస్తే సమ్‌వాట్ బెటర్. ఓకే. సో, మీరంతా డిసైడ్ చేసుకొని నాకు వాట్సాప్‌లో సీఆర్ ద్వారా నాకు కమ్యూనికేట్ అవ్వండి. సరేనా? ఆ టైమింగ్స్ అనేది మీరు డిసైడ్ అయ్యి త్రూ సీఆర్ ద్వారా నాకు కమ్యూనికేట్ అవ్వండి. ఓకే. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఐ థింక్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వాట్సాప్‌లో యాక్టివ్‌గా లేరు. బెటర్ టు ఇన్ఫార్మ్ దోస్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. ఓకే.
ఎగ్జామ్స్ గురించి ఇప్పుడే మనం డెసిషన్ తీసుకునే పరిస్థితి లేదు నాన్న. బయట పాండమిక్ సిట్యుయేషన్ పైన క్లారిటీ వస్తే గానీ, మనకి ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయనేది చెప్పలేం. ఓకే. అప్పటి వరకి ఆన్‌లైన్‌లో టీచింగ్ మాత్రం కంటిన్యూ అవుతది. సో, మీరు కూడా ఎప్పటికప్పుడు యాక్టివ్‌గా ఉండడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే సడెన్‌గా పాండమిక్ మొత్తం ఫినిష్ అయిపోయి, మళ్ళీ క్యాంపస్‌కి పిలిచి ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తే మేము ప్రిపేర్ అవ్వలేదు అనంటే ఇక్కడ వినే పరిస్థితి ఉండదు. ఓకే. ఎందుకంటే మనకి అకాడమిక్ ఇయర్ అనేది కంటిన్యూ అవ్వాలి. ఇక్కడ కూడా గ్యాప్స్ రాకుండా ఉండడానికే మాక్సిమం ట్రై చేస్తున్నారు అందరూ. కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు మీరు ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉండండి. లేదు నాన్న. ఎలక్ట్రికల్ ఎన్‌టీ అండ్ ఈటీ ప్యారలెల్‌గా చెప్తారా అని డౌట్ అడుగుతున్నారు. సో, ఎలక్ట్రికల్ టెక్నాలజీ వేరే ఫ్యాకల్టీ కవర్ చేస్తాడు. యాక్చువల్‌గా అయితే 2 ఫ్యాకల్టీస్‌ని అలొకేట్ చేయాలి ఈ సబ్జెక్ట్‌కి. బట్ ఇప్పుడు కొంతమంది ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్‌గా లేరు అని చెప్పేసేసి ప్రెజెంట్ అయితే నన్ను అలొకేట్ చేశారు. ఒక 1 మంత్ తర్వాత ఇంకో ఫ్యాకల్టీని అలొకేట్ చేస్తారు ఇదే సబ్జెక్ట్‌కి. ఆ ఫ్యాకల్టీ వచ్చేసి ఎలక్ట్రికల్ టెక్నాలజీ పోర్షన్ కవర్ చేస్తారు. అసైన్‌మెంట్స్ అబౌట్ ఎన్‌పీటీఎల్ క్లాసెస్. చెప్పాను గదా! మీరు జస్ట్ విని రఫ్‌గానైనా రాసి నాకు సబ్మిట్ చేయండి అని జెప్పేసేసి. అట్‌లీస్ట్ మీకొక ఐడియా అయినా ఫార్మ్ అయితది. అసలు ఏమేముంటాయి సిలబస్ టాపిక్స్ అట్‌లీస్ట్ ఆ ఐడియా అయినా ఫార్మ్ అయితది గదా! నా ఇంటెన్షన్ అది. మీరు డీటెయిల్‌గా రాసి నాకు సబ్మిట్ చేయాలనేది నా ఇంటెన్షన్ గాదు. అట్‌లీస్ట్ మీకు థర్డ్ యూనిట్‌లో ఈ టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఫోర్త్ యూనిట్‌లో ఈ టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఒక బేసిక్ ఐడియా అనేది ఫ్రేమ్ అవుతుందనే ఉద్దేశ్యంతోనే ఎన్‌పీటీఎల్ వీడియోస్ సజెస్ట్ చేశాను. నేను కవర్ చేయను అని కాదు. బట్ నాకు న్యాక్ వర్క్ వల్ల నేను ఒక 1 మంత్ మీకు క్లాసెస్ తీసుకోలేకపోయాను. అదే 1 మంత్ నేను ఈవెన్ మీ సెమిస్టర్ డెడ్‌లైన్ అయిపోయిన తర్వాత కవర్ చేద్దామనే ఆలోచనలోనే ఉన్నాను. ఆల్రెడీ సెకండ్ అయిపోయింది. సో, థర్డ్ స్టార్ట్ చేస్తే ఒక 2 వీక్స్‌లో థర్డ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఫోర్త్ కూడా ఒక 2 వీక్స్. ఫిఫ్త్‌కి 1-2 అవర్స్ ఎనఫ్. ఓకే. సో, నాకు అఫీషియల్‌గా ఏంటంటే ఒక 10 అసైన్‌మెంట్స్ ఉండాలి. 5 క్విజెస్ ఉండాలి. 5 క్విజెస్ రాసేసారు. 5 అసైన్‌మెంట్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినట్టున్నాయి. ఇంకొక 5 అసైన్‌మెంట్స్. సో, మీకిచ్చిన ఎన్‌పీటీఎల్ వీడియోస్ మీరు ఏదైనా రిఫరెన్స్‌గా తీసేసుకోండి. ఓకే. ఈవెన్ శ్రీనివాసన్ అని చెప్పేసేసి ఆ ప్రొఫెసర్‌కి సంబంధించి ఫస్ట్ తనే అప్‌లోడ్ చేశాడన్నట్టు. తన కోర్స్ ఇనిషియేట్ చేసింది తను డీఈసీ పైన 2014లో. సో, తనది సమ్‌వాట్ బెటర్‌గా ఉంటుంది కంపేర్ టు రిమైనింగ్ ప్రొఫెసర్స్. ఓకే. సో, మీరు అతనిది రిఫరెన్స్‌గా తీసేసుకొని మీరు రాయనికి ట్రై చేయండి. లేదు నేను చెప్పే క్లాసెస్ విని రాస్తాము అనంటే కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయండి. ఓకేనా? నేను చెప్పేది డైరెక్ట్‌గా నోట్ చేసుకొని అది సబ్మిట్ చేసినా ప్రాబ్లమ్ లేదు. లేదు మేము ఇదే చూసి ఇది రాసేసి సబ్మిట్ చేస్తాము అంటే మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒకటే నాన్న. థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్‌కి సంబంధించి మీరు ఏ వీడియోస్ అయినా చూడండి. కొంతమంది నెస్సో అకాడమీ వీడియోస్ కూడా నాకు పోస్ట్ చేశారు. సార్ ఇది ప్రిపేర్ అవ్ ఇది చ ఇది వినొచ్చా అని చెప్పేసేసి. అది అర్థమవుతుంది. అది వినొచ్చా అని చెప్పేసి కొంతమంది పోస్ట్ చేశారు. ఓకే. వినండి అని చెప్పేసి చెప్పాను. ఓకే. కాకపోతే ఆ విన్న యూనిట్స్ నుంచెల్లి మీరు నోట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోండి. నోట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ అసైన్‌మెంట్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఆ కంప్లీట్ థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ యూనిట్స్‌ని ఒక 5 అసైన్‌మెంట్స్‌గా డివైడ్ చేసి నాకు సబ్మిట్ చేయండి. ఓకే. ఫస్ట్ 5 అసైన్‌మెంట్స్‌ని చూసినంత కేర్‌ఫుల్‌గా నేను వీటిని చూడను. ఓకే. జస్ట్ మీరు సబ్మిట్ చేసారా లేదా అనేది మాత్రం చూస్తాను. ఓకే. అలా అని చెప్పేసి వేరే వాళ్ళది నాకు సబ్మిట్ చేయకండి. ఓకే. జస్ట్ మీరు రాయండి. అట్‌లీస్ట్ మీకు ప్రాక్టీస్ అన్న అవుతది కదా! ఎన్‌టీ కవర్ చేస్తాను. దట్ మీన్స్ 2 ½ యూనిట్స్ నేను కవర్ చేస్తానన్న. 2 ½ యూనిట్స్ నెక్స్ట్ వచ్చే ఫ్యాకల్టీ కవర్ చేస్తాడు. ఓకేనా? ఆఫ్‌లైన్ అయితే ఇంత బర్డెన్ ఉండదు నాన్న. ఆన్‌లైన్ కాబట్టి ఇంత బర్డెన్. ఓకే. మాక్సిమం ఎన్‌టీ అయితే నేను కవర్ చేస్తాను. సో, ఎలక్ట్రికల్ టెక్నాలజీ వచ్చేసి కంప్లీట్‌గా వేరే ఫ్యాకల్టీ కవర్ చేస్తారు. ఈవెన్ డీసీ ల్యాబ్ సంబంధించి కూడా ఒక 5 ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్ వరకు వీడియోస్ అప్‌లోడ్ చేశాను. బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద 5 ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్ వచ్చేసేసి నెక్స్ట్ ఫ్యూ వీక్స్‌లో అప్‌లోడ్ చేసేస్తాను. మనకి ఇక్కడ రికార్డ్ చేయడానికి ప్రాపర్ ఫెసిలిటీ లేదు నాన్న. కొంతమంది మాకు అర్థం కావట్లేదు. కొంచెం ల్యాబ్‌కి ఫస్ట్ కదా మేము కొంచెం
ప్రాపర్‌గా కనెక్షన్స్ చూపించండి అని చెప్పేసి మెసేజ్ పెట్టారు. బట్ మనకి బ్రెడ్ బోర్డ్ పైన కనెక్షన్స్ వచ్చేసి చాలా చాలా స్మాల్ సైజులో ఉంటాయి. ఓకే. అవి కెమెరాకి క్యాప్చర్ అవ్వవు అంత ప్రాపర్‌గా. మనం మొబైల్‌తో షూట్ చేస్తున్నాం. మొబైల్స్‌లో లెన్స్ ఏమి ఉండవు గదా! సో, అంత ప్రాపర్‌గా అది క్యాప్చర్ అవ్వట్లేదు. ట్రై చేశాము. బట్ అది క్యాప్చర్ అవ్వట్లేదు. సో, ఎంతవరకి పాసిబిలిటీ ఉంటే అంతవరకి తీసి అప్‌లోడ్ చేశాము. ఓకే. మీరు ట్రై చేయండి. ఇక్కడికొచ్చిన తర్వాత ఒకసారి ల్యాబ్ అట్మాస్ఫియర్ చూస్తే మీకు కూడా క్లారిటీ వస్తది 1 ఆర్ 2 డేస్‌లో. పెద్ద ప్రాబ్లమ్ ఏం కాదు. ఓకే. ఓకేనా? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు వాట్సాప్‌లో పోస్ట్ చేయండి. అండ్ టైమింగ్స్ వచ్చేసి మీరు బీడబ్ల్యూఈకి ఒక పర్టిక్యులర్ టైమ్ స్లాట్ అండ్ డీఈసీకి ఒక పర్టిక్యులర్ టైమ్ స్లాట్ అనేది నాకు సీఆర్ ద్వారా నాకు సెండ్ చేయండి. ఆ పర్టిక్యులర్ టైమ్ స్లాట్‌లో ఆహ్, రేపటి నుంచెల్లి కంటిన్యూయస్‌గా క్లాస్ ఉంటాయి. ఓకే. ఓకే. థాంక్ యూ.